Hi students, today we are going to discuss a small topic from the chapter Molecular Basis of Inheritance from class 12 biology. Okay, so the topic is structure of polynucleotide chains. Okay, so two type of polynucleotide chains நம்மளோட human body ல occur ஆகும். Number 1 is DNA and number 2 is RNA. Both are nucleic acids. Okay, DNA will be made up of two polynucleotide chains and RNA is made up of a single polynucleotide chains. As the name is suggesting, polynucleotide chain is a polymer of nucleotide monomers. Okay, so nucleotide என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம first பார்த்திரலாம். Then we will see the structure of a polynucleotide chain. Okay, so nucleotide consists of three main components. Number 1 is a nitrogenous base. Okay, and in humans we have, like in organisms, we have two types of nitrogenous bases occurring. Number 1 is purines, which is adenine and guanine, and pyrimidines we have cytosine, thymine and uracil. Okay, DNA oda basis பாத்தீங்கன்னா adenine, guanine, cytosine, thymine இருக்கும். RNA ல thymine க்கு பதிலா uracil replace ஆயிருக்கும். Okay, நம்ம NCERT textbookல ஒரு லைன் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா, which is the common pyrimidine for DNA and RNA. It is the cytosine. Okay, right, so this is component number 1 of a nucleotide. Second, a pentose sugar. Pentose indicates the sugar consists of 5 carbons. Okay, so two type of sugar occur agum. Ribose sugar, which will be present in RNA, and deoxyribose sugar, which will be present in the DNA. Okay, in the sugar structure it plays an important role. Okay, so let me position the carbons in this pentose sugar. So Indian first carbon locate ஆயிருக்கும். இது second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon. Okay, fifth carbon மட்டும் ரிங்குக்கு வெளியில பொசிஷன் ஆயிருக்கும். Alright, so in the sugar structure மட்டுமே வச்சு உங்களால DNA வா RNA வான்னு differentiate பண்ணி சொல்ல முடியும். That relies on the second position. Okay, so in the second carbon கூட OH, if it is attached, the structure is ribose sugar. Okay, இது RNA ல மட்டும் தான் present ஆயிருக்கும். Alright, yes, and அடுத்தது deoxyribose sugar, அதே second carbon ஓட OH ல இருந்து hydroxide group ல இருந்து oxygen remove பண்ணீங்கன்னா deoxy. Okay, இந்த compound remove பண்ணும்போது it is known as DNA. Okay, DNA ல இருக்கக்கூடிய sugar deoxyribose sugar. Okay, so இந்த sugar ஓட ஸ்ட்ரக்சரை தெளிவா பாத்துக்கோங்க. ஒரு entire polynucleotide chain structure கொடுத்து அது DNA வா RNA வான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த second carbon OH மட்டும் பார்த்தாலே போதும். Okay, this is one of the important clue, right? And the third component of the nucleotide is a phosphate group. Okay, இப்போ இந்த மூணு பேரும் எப்படி bond ஆகி ஒரு nucleotide form பண்ண போறாங்கன்னு பார்த்திடலாம். Okay, so nucleotide formationல we have two steps included. Step 1 is the formation of a nucleoside. Okay, in the nucleoside formation we need the nitrogenous base and the pentose sugar. All right, so inga let me take the example of DNA. So I am making it as deoxy. Okay, இப்போ இது deoxyribose sugar. All right, so first step la nucleoside formation க்கு nitrogenous base should come and attach to the sugar. எந்த carbon எந்த bond னு clear-ஆ பார்த்திடலாம். Okay, see in our textbook it will be mentioned as OH of first carbon of the sugar. Okay, so first carbon அதோட OH, right? So இந்த positionல நமக்கு nitrogenous base வந்து attach ஆவாங்க. Okay, dehydration reaction will take place. So here the nitrogenous base will be getting attached. All right, in the bond வந்து N glycosidic bond. Okay, so nitrogen will be involved in the bond formation. So nitrogenous N glycosidic bond. Okay, right. So இப்போ say for example இந்த nitrogenous base வந்து adenine இருக்கு அப்படினு வெச்சுக்கோங்களேன். So இந்த nucleoside ஓட names எப்படி கொடுக்கிறது அப்படினா deoxy, this is DNA, so deoxyadenosine அப்படினு சொல்லணும். INE அப்படிங்கற suffix ஓட முடியற compounds எல்லாமே nucleoside. Okay, adenosine, guanosine, cytosine, thymidine, uridine. Okay, so here I have taken adenosine. Okay, so nucleoside form ஆயிடுச்சு. Right, இப்போ second step is nucleotide formation. In the nucleoside ஓட phosphoric acid, phosphate group வந்து attach ஆகணும். Okay, and the position of attachment is OH of fifth carbon of the sugar. ரெண்டு குரூப்புமே sugar ஓட தான் bond ஆயிருக்க போறாங்க. Okay, so in the fifth carbon எங்க இருக்கு? So this CH2. In the it is linked to phosphate group is linked to OH of fifth carbon. Okay, here also there will be a dehydration reaction occurring.
So here phosphate will be attached. Okay, so in the entire structure na உங்களுக்கு a nucleotide. Okay, nucleotide oda namings எப்படி இருக்கும்னா deoxyadenilic acid. Okay, so acid suffix oda முடியும் போது adenilic acid, guanilic acid, cytidinic acid, uric acid, thymidinic acid. இவங்க எல்லாமே nucleotides. Okay, so this is the formation of a single nucleotide monomer. Okay, இப்போ polynucleotide chain எப்படி form ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So now we are going to talk about the dinucleotide formation. Okay ba, single nucleotide எப்படி form ஆகுதுன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ ரெண்டு தனித்தனி nucleotide எப்படி attach ஆக போகுது அப்படினு பார்க்க போறோம். Okay, so this is a dinucleotide structure. நம்ம bookல polynucleotide structure இப்படி தான் கொடுத்திருப்பாங்க. Okay ba, right? So the same way we are going to learn the structure. All right? Yes. So ரெண்டு nucleotides join ஆகணும். So இதுல this is one of the nucleotide. So pentose sugar இருக்கு, sugar ஓட first carbon OH ல nitrogenous base இருக்கு, fifth carbon ஓட OH ல phosphate group இருக்கு. Okay, so the same way we have another nucleotide here. Okay, so in order to form a dinucleotide, so this bond formation is again very important. Listen here, this is the first carbon, second carbon and third carbon. Okay, third to 5. Okay, so this is the linkage form. Okay, first nucleotide oda 3 dash to the second nucleotide oda 5 dash, fifth carbon position. Okay, in the 3 to 5 direction la phosphodiester linkage form agi rendu nucleotide attach agum. Okay, so now this structure is known as the dinucleotide structure. All right, so here for formation of nucleotide we said phosphodiester linkage. Here it is the phosphodiester linkage will be formed. Okay, orientation is 3 to 5. All right, so இதே போல இன்னும் நிறைய nucleotides will be attached over. Okay va, so in the third position ல இருக்கக்கூடிய OH கூட அடுத்த nucleotide ஓட fifth carbon phosphate வந்து attach ஆவாங்க. Okay, so இதே மாதிரி the nucleotide chain will be getting extended. Okay, so this is how a polynucleotide chain will be formed. Okay, இந்த மாதிரி எத்தனை nucleotide நீங்க attach பண்ணாலுமே we have two main important points. Okay, எப்பவுமே 3 prime position ல, அதாவது third carbon position ல free hydroxyl group will be present. Okay, இந்த 3 prime position ல free hydroxyl group இருக்கிறதுனால இந்த orientation or in the polarity of the polynucleotide chain we will call it as 3 prime end of the polynucleotide chain. Okay, so அதே opposite end பாருங்க, fifth position carbon ல free phosphate group இருப்பாங்க. So in the position of the polynucleotide chain is called as 5 prime end of the polynucleotide chain. Okay, உங்களுக்கு क्वेश्चन கேக்கும்போது polynucleotide chain மட்டும் கொடுத்துட்டு 3 prime எது 5 prime எதுன்னு கேட்டா கூட free phosphate group இருந்தா 5 prime end. Okay, and free hydroxyl group இருந்தா 3 prime end. Okay, so this is the overall structure of a polynucleotide chain. Thank you, all the best.